Geçirdiği trafik kazası sonrası boynunda oluşan ağrılardan kurtulmak için Doktor Kevın Leızer'ın kapısını çalan Füsun hanım kızlarıyla birlikte düzenli olarak tedavi görüyor. Cheshunt'ta bulunan kliniğinde kemiklerin yapısına göre uyguladığı tekniklerle hastalarına rahat bir nefes almalarını sağlayan Leızer Ameliyat çözüm değil diyor. Doktor Kevın Leızer yönetiminde Cheshunt'ta bulunan kavropraktik kliniğe geldik efendim. Yanımızda füsun alemdar var. Kendisi geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirmiş. Tabi bununla ilgili de hem boynunda hem de sırtında ağrılar varmış. Tabi buraya geldiğinde de uzun süredir 6 aydır sanırım bir tedavi görüyor. Kendisinden konuyla ilgili detaylar alacağız. Ardından da Doktor Kevın Leızer yönetiminde burada ne gibi çözümler üretiliyor bunları konuşacağız. Merhabalar Füsun Hanım, geçmiş olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz kazaya dönelim. Ne zaman geçirdiniz trafik kazasını, nasıl oldu? Sizin de dediğiniz gibi 6 ay önce kızımla beraber araba kullanırken arkadan bir araba geldi ve şiddetli bir şekilde bize çarptı. Onunla beraber boynumuzda bir travma oluştu. Kızımda da şiddetli ağrılar oluştu. Bende de. Doktor Kevin'i zaten uzun zamandır tanıyorum. Daha önce de tedaviye geldiğim için tabii ki direkt buraya geldik, doğru adrese. Kızım 12 yaşında. Haftada 2-3 seans alarak yaklaşık 3 ayda toparladık onu. Ben de kendim yine haftada 2-3 seans alarak 2-3 ayda yine de boynumun ağrılarından kurtuldum. Ama ben düzenli olarak yine ayda bir olsun geliyorum. Çünkü bu ağrıların tekrar geri gelmemesi için kontrol altında tutmamız lazım. Bunun için aylık rutin tedavilere devam ediyoruz. Şimdi peki nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kendimi iyi hissediyorum. Yani şu anda ağrım yok ama şöyle, ağrım yok diye tedaviyi keserseniz o ağrı bir şekilde mutlaka geri gelecektir. O yüzden bunu düzenli tedavilerle kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Çünkü daha sonra olacak herhangi bir darbede yine daha şiddetli gelebilir ağrı. Onu engellemek için ayda bir yine tedaviye geliyorum. Geçmiş olsun. Kendinizi iyi hissetmeniz güzel. Şimdi peki birazcık o kazaya dönersek, şimdi orada oluşan travma sonucunda, tabii çarpma sonucunda şiddetli bir çarpma oluyor. Sonrasında peki ne oldu? Yani tam olarak boynunuz mu tutuldu, yürüyemediniz mi? Çeviremedik. Yani boynumuzda ağrı yatarken falan çok rahatsız ediyordu. Yani o yüzden yani boyun ağrıları zaten insanın bütün günlük hayatını da çok mahvediyor. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi lazım. Çok teşekkür ederim Füsun Hanım. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz size. Dr. Kevın Leızer, a long time you haven't seen. So I would like to ask you, what causes the pain in this situation? Yes, what Füsun went through with her daughter Erin as well too was a whiplash, which is a fairly typical situation. She was hit from behind, her car was stationary and someone went in the back. This happens every day. I have patients, Turkish and otherwise, coming to me with similar problems. And what happens is because of the trauma that's associated, because of the impact, this is a model of the spine here, and you can see that there's a number of segments here that move independent. Each segment moves separately. And because of the impact caused by the trauma, by the car accident itself, quite often it could knock or move some of these segments out of its normal position, which will then irritate and cause pain where the nerves are. And the pressure and irritation to the nerve causes pain, muscle spasm, inflammation, which creates most of the symptoms that Füsun and her daughter both had. Because of the impact, this causes trauma, which can take a reasonably more than just a short period of time to correct. But in almost all cases, or most cases, they can be corrected through manipulation, massage, stretching, which will alleviate and get rid of majority of the symptoms that she has. And as she suggested, is by keeping on top of it and coming back for regular checkups, will prevent these problems from coming back in the future. So it's about prevention. But Füsun is a very interesting patient because she represents, in some respects, all the worst aspects of patients that come to me, all the worst problems that they have. For example, she's had a car accident, so there's trauma there. Her daughter also suffers, so equally so. We see a lot of children here, whether they're teenagers, university students, or even younger, with back problems. And I would say to the parents, bring them in, let's have them assessed, because in a lot of cases we can alleviate their problems, again, without any need for drugs or surgery. Most of it is just finding out what the problems are in the spine and then doing the corrections, which are all natural.
The other thing is that being a mum, I mean, I have a lot of mothers that they spend a lot of time, especially in the Turkish community, cooking, cleaning, and spending a lot of time on their feet and doing a lot of heavy physical activity at home will create problems because it puts a lot of strain and stress, not just in the neck, but in the lower back as well, which creates problems in the spine, and that causes the nerves, again, to become impinged or irritated, and that creates problems, which, again, as a chiropractor, we can treat quite easily. Lastly, she also works with her husband in the restaurant, and I have a lot of Turkish patients that own restaurants and shops. Again, they're on their feet, they're doing heavy physical labor and working all the time on their feet and creating problems for their back, for their spine. So again, anyone that is in these type of positions or experiencing these type of symptoms, I would say, come down, let's have a look, let's have a chat, and let's see what we can do, as we've been helping and looking after people here now 32 years in practice and counting. Yeah. Thank you very much. And also I would like to ask you, what do you recommend her after treatment in her normal life? Right. It's a very good question. Obviously, if she's in pain at any time, at the moment now she's had a bit of a flare-up, so using ice on it, not heat, and I explained to the patients why, because of the inflammation. Obviously, doing some stretching, very gentle stretching, but most importantly, just being sensible. So avoiding being in one position for too long. And in addition, I also treat Füsun's husband, so we actually, in fact, treat the whole family. But certainly the treatment will help support her and help her make a full recovery, I'm sure. And then we can continue looking after it more on a preventative, on the maintenance basis. Yeah. Nice. Thank you very much. Siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz efendim? Teşekkür ederim. Yani ağrıları olan varsa buraya gelebilir. Burası aile gibi bir yer. Doktor Kevin zaten hastalarına çok önem gösteriyor. Yani ben memnunum, onlar da memnun olacaklardır.